kuri iyi live yacu. Uyu munsi ni live ya Skinet Rwanda, ishuri ry'Abanyarwanda, aho buri wese uze twige ahangaha. Kamanze sharing live, ubundi buri wese aze twige. Umuntu ushaka kwiga rero nta kundi kuntu ari bubigenze usibye kuza uku nguku kwiga. Good, niba wisanze hano rero reka nze yes. Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane kuko ubu noneho turaje tutangire iyi session yacu. Tugiye kuyitangira tudatinze cyane kuko uyu nta mwanya wo gutinda, ahubwo ni umwanya w'uko tugiye kwiga isomo ry'uyu munsi ryacu ry'ingenzi. Munsi turaryigira hehe? Turaryigira kuri EF. Ni ahangaha tugiye kwiga tugiye kwiga turabona ko twamaze kwinjira EF, twamaze kwinjira. Yes, niba wahageze wahisanze rero muze twigane dusobanukirwe uburyo tugiye kwiga. Tubaze ibibazo muri chat, wepfo muri comment hari chat, ubaze ngo ngiye nashaka wenda kujya muri live class, ese ibibazo ibi n'ibi ngibi umuntu abyiga gute? Nimuze twige tubisobanukirwe byose dufatanyije twese hamwe. Umuntu wese ushaka kwiga naze tugere gute, naze dufatanye twigire hamwe uyu munsi. Yes, nabahaye ikaze rero na karibu ku muntu wahageze, mubwira ngo ngwino twige. Gahunda nta yindi ni ukwiga. Gahunda yiduteranije ahangaha ni ukureba uburyo ki twafashanya tukagira amakuru amwe kuri EF corporate learning. Yes, niba wumva ushaka kwiga rero, niba wumva ubirimo, nuze tugire twige, nuze tugire gute, turwane nabyo kuko aka kanya ndi hano kugira ngo dufatanye. Yes, ndi hano kugira ngo dufatanye. Niba ushaka kwiga no gusobanukirwa. Yes, EF Rusizi. Yes, good. Yes, ahangaha rero muri chat niho uri bwandike ukabaza ngo turi bwige iki. Niba uhari ndakwinginze ngo andika muri chat yawe ubaze ikibazo ushaka, ubaze uko tugiye kwiga, ubundi niturangiza tugere gute twigane nta kibazo.
Yes, ndashaka yuko twigana tudatinze kugira ngo ibintu byacu bive mu nzira bijye ku murongo. Uyu munsi turi live bageze, turi live Skillnet Rwanda nayo nonaha just right now turi live. Yes, niba ushaka kuza live rero hamwe na Skillnet Rwanda witinda aka kanya ndagira ngo ngusobanurire ngo tugiye kwiga, turebe uburyo twiga live. Yes, turareba uburyo twiga live, buri wese abashe gusobanukirwa ngo live umuntu yayijyaho ate, yayiga gute ku buryo bwiza kandi bugize gute bufatika butanagoranye. Yes, ni ukuri rero tugiye gufatanya kwiga isomo ryacu ry'uyu munsi. Hari abantu bajya binjira rero bakanyura ku ntuza wenda bikabacanga akabazo, ariko turakomeza tugendane gahoro gahoro, tugendane tuganira. Iyi rero nari mbabwiye ngo tugiye kujya ntabwo ari ahangaha, ntabwo ari aha tujya, turajya muri Gmail. Yes, Gmail niho tujya, niho twinjira. Dusacinge email ya EF. Tuze tujye kwiga. Yes, dukora icyo twita login. Dukore login, twinjiremo. Turinjiramo. Yes, nuko nashakaga ko bigaragara. Umuntu wese ugiye kwinjira muri EF bitangira gutya, agatangira akaza agacekinga progress yiwe. Murabona nkanjye amayuniti yanjye ndimo nyageze kure. Nyaninze akajya home, njye kuri study current course. Yes, leadership, bakubwira ngo continue studying, ukaba ariho ukanda, then warangiza kwiga unity leadership. Good, isomo rya mbere ryararangiye, ugahita utegereza irya kabiri ko naryo ugiye kuryiga kugira ngo rirangire. Unit number 3. Yes, amanetwork aba yagoranye nyine, nta kundi aba ari makeya, ariko turihangana tugende gakeya. Ariko buri wese ushaka gusobanukirwa ntiyandike muri chat uyandike, usobanuze icyo ushaka. Yes, usobanuze icyo ushaka, ko niko biba bigomba kugenda. Ndabakunda cyane wowe.
ngiyi noneho ukaza ukiga urugero agasomo ugezeho uhita ukabona ko utakarangije. Barambwiye ngo the businessman azagira ute. Talked in the conference room could not reach talking in the conference room. Who talking? Talk in the conference room. Hari igihe uhitamo bikanga sha ugahitamo ikitari cyo kabisa bikanga bigakushabuka. Leaders planning change in their organization should think Maria feeling tired. Maria feeling tired. Fell asleep on the couch. Iyo bigeze aha ngaha rero utega amatwi. Aha ni hahandi rero noneho uba ugiye kumva audio ukaza guhitamo. Iyo ugiye kumva audio rero ukaza guhitamo, bakubwiye ngo according to the presenter which kind of leader needs to be empathetic. Umuntu rero ugeze aha ngaha uri kwiga muri F ukiniye iyi audio ukabanza ukayumva. It was really interesting. The man presenting talked about the qualities necessary to be an effective leader. What did you learn? Well, being an effective leader means being different things at different times. For example, a leader trying to communicate with people needs to be empathetic. At the same time, a leader dealing with an emergency needs to be a little more autocratic. That makes sense. A leader wearing different hats in different situations. Yeah, exactly. Yes, ugahitamo ugenda wumva ikiganiro ugahitamo. Iyo ukishe nyine uhitamo ikindi kuko hari igihe ugera ngo ukumva nabi iyo utuye niyo wishe nawe usubiza inyuma. Leader needs to be autocratic. I never thought about it that way, but I guess it's true. It isn't always easy to do the right thing, but in the end it pays off. Right. A leader's going behind people's backs and being deceptive might gain some short-term advantage, but they'll be less successful in the long term. Which kind of leader will I'd have be? to agree with that. Young Tom. Good. Ukaza ugahita ugira gute ugahita ufata aka kane ukongera ugasubizamo audio ukayumva. It was really interesting. The man presenting talked about the qualities necessary to be an effective leader. What did you learn? Well, being an effective leader. The man. Ahangaha iyo bazanye ibintu bimeze gutya rero ukora hari ahantu hari akarongo ukagira gute ugahitamo. For example, bakuzaniye ngo the man dealing, the man being, the man doing, the man being, the man presenting, the man trying to, the man dealing. Ukishe birapfa being, the man trying to, the man presenting. Yes, good. It's presenting. Effective leader, an effective being, an effective leader. Good. Hano nawe ukaza ukareba ngo ndahitamo for example a leader trying to communicate, dealing, trying. I think it's trying. Hano here we have a leader dealing with. Yes, dealing with. Two. Ukongera ukaza ukora muri uyu murongo ubundi uri baguhaye ibibazo bimeze nk'ibi ngibi uri kwiga ukongera ukavuga ngo uravuga ngo it's always easy doing the right. Yes, noneho agasigaye kuko hano baba bagwaye igisigaye ugahita uvuga ngo
niko kanyuma, then ugakora next, ugakomeza ukapasinza isomo ryawe ukaba uraryize, hakaza irindi elaborating an point. Hano utangira gusoma, people will often elaborate on a point to make sure they are understood. One method of doing this is to paraphrase in the video the state that reader need empathy, and then restate the meaning of empathy in several ways. Today's readers, they need people skills. They need empathy in a way that they need to be able to put themselves in other people's choices. They need to understand what people want to and how they feel. Today's leaders, they need people skills. They need empathy. Empathy in a way that they need to be able to put Another themselves method in of other people's elaborating is shoes. to give They example need in to this understand what in the people want video. and how they feel. You heard about an environment where people can communicate with one another, following by some example of this. Good. This message are A leader has to create an environment where a large number of people can communicate with each other openly to work efficiently and effectively together toward a common goal. The days of hierarchical, autocratic companies is long gone. Now leaders can no longer be just charismatic and have drive. Today's leaders, they need people skills. They need empathy. Empathy in a way that they need to be able to put themselves in other people's shoes. They need to understand what people want and how they feel. good. Urabona ko ibintu bigenda bihinduka gutya. The days of hierarchical, autocratic companies is long gone. Now leaders can no longer be just, charismatic and have drive. Today's leaders, they need people skills. They need empathy. Empathy in a way that they need to be able to put themselves in other people's shoes. They need to understand what people want and how they feel. You know, a leader has to create an environment where a large number of people can communicate with each other openly to work efficiently and effectively together towards a common goal. Elizabeth is none of the things of which I speak. Elizabeth is a throwback. She's an anachronism. In fact, when she goes to Shanghai, I will keep her in the loop, but only to a certain extent. But I'll say this about her. Elizabeth, for everything that she was, did teach me something. Elizabeth
taught me that you should never underestimate your enemy. I never have, and I never will, underestimate Elizabeth. The problem with her was she was deceptive. Once you have someone who won't play by the rules, well, then you have no platform for a business. What goes around comes around. Yeah. Calvin is held in the highest esteem by everyone. I have the greatest regard for the greatest. It goes around, comes around. The greatest. It goes around, comes around. The greatest. Good. Umuntu ushaka kuza kwiga rero wowe uraza ukandeho naribonye birakunda.